O canal de Jeff é dedicado à sua maior paixão, a exploração urbana. Com o tempo, ele descobriu inúmeros locais misteriosos e cheios de histórias. Mas naquela noite, ele decidiu ir além de todos os seus limites. Entrar em uma mansão que, segundo rumores, era assombrada pelo espírito de uma mulher vestida de branco. E fazer isso completamente sozinho, à meia-noite. So I'm gonna explore this very huge mansion, guys, alone. I know this is crazy, but I want to do something crazy in my life, and that is actually exploring a very creepy, haunted abandoned mansion, guys, alone. There we are, guys. A very spooky abandoned mansion, guys, that is haunted by a woman in a white dress and actually hiding in freaking bushes. So, yeah. Let's do this. So if now something happened to me, yeah, then I actually, yeah, can die or something, I don't know. Okay, here we are, baby. My heart is beating right now like crazy. I still can't believe I'm here on the freaking own. So yeah. So please, if you're gonna see or hear anything, guys, please let me know in the comment below. I'm not gonna talk too much so we can hear everything very clear. If you could feel my freaking heart rate right now, well, it goes insane. No instante em que Jeff entrou, a atmosfera se tornou sufocante. A mansão estava em ruínas. Paredes e pisos exalavam um ar de decadência e abandono. Cada rangido sob seus passos parecia amplificado, ecoando pelo silêncio, enquanto o som do seu próprio coração marcava o ritmo da tensão a cada passo adiante. Foi então que os ruídos começaram. What the hell? I heard my footsteps, I know. Please tell me to hear the freaking footsteps, man. It's already beginning and I'm still freaking loud. That's the freaking house. Hello? What the hell? Oh shit! Hello? I swear, I guess someone is here right now pranking me or going over, no, or, I don't know. Someone is here? What the hell? Hello? Hello? Jesus Christ. Hello? No começo eram sutis, passos leves, quase imperceptíveis que não eram os dele. Mas logo, objetos começaram a cair e bater, como se estivessem sendo arremessados por algo invisível. Jeff chamou em voz alta, tentando anunciar sua presença, mas a única resposta foi mais barulho. Um olá distante sussurrado na escuridão, como se alguém ou algo o observasse nas sombras. Hello? What the hell? Holy shit. Yo. What the hell's going on here, man? Where that was like sound came from? I don't know what the hell. Was the door open or not? What the hell? Oh shit, that freaking white dress is hanging here. Hello? But guys, that freaky white dress, I hope it's still hanging there. Okay, still here. But yo. Guys, let me know in the comments below what you think about this freaking white dress. And my penis is actually very scary. I don't like to come close to that freaking clothes. I mean dress. But that was one different white woman that is actually home to this place. Super scary, man. Um dos cômodos quase o fez sair correndo naquele instante. Pendurado no teto, havia um pedaço de tecido branco rasgado, envelhecido e encardido. Seria aquele o infame vestido branco, o mesmo ligado à lenda da mansão? Jeff não tinha certeza, mas a visão apenas aumentou seu desconforto. Determinado a continuar, ele avançou mais fundo, mas os ruídos ficaram cada vez mais intensos. What the hell?
Is someone here now or not? Where the heck was a song coming from actually? Huh? Dude, it's coming from the freaking second floor. What the hell, man? Oh, there's just a bathroom here. Hello? Who was that? Oh, I thought I saw someone standing there. Yo. Hello? The hell? My flashlight is dying right now. Whew. Estrondos estranhos ecoaram por todos os lados, seguidos por um grito arrepiante que rasgou o silêncio. I'm pretty sure I freaking heard something right now. I'm gonna be happy that I'm done here, man. Shit. Oh, freaking holes in the ground. What the hell? There are actually no stairs anymore, I guess. So I can't run away. Yo. Yo. Here. Oh. Oh, what the hell? Guys, what the hell, man? Dude. Hello? I keep hearing freaky footsteps there on the freaky. Yo, my screen's blurred right now. Too much. White dress. Still hanging here. Oh shit. Holy shit. I'm out here, man. I can't see a shit in front of me. Holy shit, the wrong way. Tomado pela adrenalina, Jeff disparou para fora da mansão, recusando-se a olhar para trás. Fosse o que fosse que assombrava aquele lugar, claramente não queria que ele estivesse ali. Seria a mulher de vestido branco tentando afugentá-lo, ou algo ainda mais sombrio. Jeff saiu sem respostas, apenas com a certeza inabalável de que aquela mansão era realmente assombrada. Em 5 de setembro de 2015, Dan do canal Urban Decay 666, explorou um antigo orfanato infantil abandonado, um lugar que ainda hoje causa arrepios em quem assiste ao vídeo. Ele entrou por uma porta lateral durante o dia, mas no instante em que pisou lá dentro, a atmosfera mudou completamente. Hey everyone, this is Dan Bell, and here we are inside an abandoned asylum that was once used to treat children with intellectual disabilities. This facility probably ceased operation sometime back in the 1990s and was probably leased out in the 2000s at some point for some other organization. And now it just sits abandoned and falling apart. Later on in this video, you're going to see some very strange things, and I want to give you my opinion on what I think was going on. I think that a former patient has returned to this facility, to this house, and is living here in one of the rooms upstairs, which you'll see later on in the video. As paredes estavam rachadas, a tinta descascando e um cheiro úmido tomava conta do ar. Enquanto Dan caminhava pelo corredor, a sensação de estar sendo observado ficava cada vez mais intensa. Então, perto da escadaria, algo estranho aconteceu.
shit. Fucking battery exploded. A bateria da câmera de Dan simplesmente explodiu. Aquilo não fazia o menor sentido. O equipamento estava totalmente carregado. Poucos instantes depois, ele voltou a filmar, sem imaginar o que sua câmera havia acabado de registrar. Uma sombra alta e escura pode ser vista se movendo diante de uma porta. Ele só percebeu isso mais tarde, enquanto editava o vídeo. No andar de cima, as coisas ficaram ainda piores. Uma porta sem maçaneta revelava alguém, ou algo, se movendo por trás dela, e em um dos cômodos, manchas espalhadas pelo chão lembravam, de forma perturbadora, marcas de sangue. A respiração de Dan ficou ofegante. Aquilo já era mais do que suficiente para fazê-lo ir embora. Mais tarde, ao revisar as gravações, tudo ficou claro. Ele deveria ter encarado a explosão da bateria como um aviso para sair dali. Seja o que for que habitava aquele orfanato, definitivamente não queria ser filmado. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Franco não é novato em exploração urbana. Ao longo dos anos, ele registrou inúmeras jornadas por lugares esquecidos, enfrentando vários momentos assustadores, mas nada poderia tê-lo preparado para o que viveria nessa expedição em especial. Ao retornar a um cemitério de animais abandonado, conhecido por sua reputação sombria, Frank começou a filmar. Sua câmera de visão noturna logo captou algo estranho. Back into the pet cemetery, deep into the forest. I kind of just made it here and started recording. I didn't have any interactions until making it down here. Finally, I was able to have a clear entrance through here. Although it is dark and freezing and creepy, just coming here alone, I'm already hearing sounds of banging, of metal clanking on something, but further from in front of me. Wish me luck. I'm excited, scared, nervous. So right now I'm at the cemetery, right in front of me. And with the night vision, look up there. You see that blinking light? This is why cell phones give away your position. But that blinking light is 100% somebody's phone. I saw something else move. That was me, this light here. I just saw a light right above the forest there. Uma luz fraca brilhava ao longe, e não era dele. Inquieto, mas determinado, Franco continuou avançando. O cemitério estava envolto em completa escuridão, e o peso de sua história macabra parecia preencher o ar. Enquanto movia lentamente a câmera, o silêncio foi quebrado por sons estranhos que ecoavam vindos da floresta. Long before this became a pet cemetery,
that they used to bury pretty much babies here, but this was years ago. And then later on after that, it became a pet cemetery. Listen. What was that? I just heard something up here. Jesus Christ. I'm already regretting my decision. Is that a rope? Like a little noose. I hope nobody comes here to do something else. Trocando para a câmera térmica, ele começou a vasculhar as profundezas da floresta, lembrando-se de que, em uma visita anterior, havia presenciado algo estranho naquele mesmo local. E, de fato, bem além da linha das árvores, ele avistou algo, uma forma quase imperceptível, seguida poucos segundos depois por uma visão arrepiante. Right now I just switched into thermal, and I'm trying to see if I could see what I seen on my last video, where it looked like something peeking out at me. It could have been a head, could have been a raccoon. It's kind of hard to see anything because it's so, everything's almost the same color. But nothing's standing out. Ooh, what is that? I got something black way out there in the distance. That's far though. I'll turn on my flashlight, see if I can pick it up more. You see it? It's like a speck. I don't know if that's just me. So I just seen some eyes staring at me. I was about to turn off the night vision, and right when I was looking around, right when I cut it, look at that, you see it through the forest? There's something in the forest. I'm so nervous about the light I seen from the distance. Um par de olhos brilhantes o encarava de volta através da escuridão. Quanto mais ele avançava, mais estranhas as coisas ficavam. De repente, um grito cortou a noite, um som agudo e perturbador que o fez estremecer por completo. Oh, this place is absolutely terrifying. What the hell was that? I just heard a scream. Damn it, man. Logo à frente, ele ouviu algo se movendo, alto e muito perto. Naquele instante, Franco se perguntou se não havia cometido um grande erro ao vir até ali sozinho. Try to see if I can see anything moving. Try not to shake the camera because my hands are cold. Oh, fuck. That was creepy. I just heard something right in front of me. So I just heard
a weird freaking sound come from deeper into the forest. I want to see if I could hear it again. But it didn't come from the cemetery itself. It actually came from further into the forest where I came from. And I'm trying to see if I can see any light, maybe somebody messing around with a girl or something like that, you know? But so far, nothing. Conforme avançava mais fundo no cemitério, passos começaram a circular ao seu redor. Os sons ficavam cada vez mais altos e estranhos. Enquanto trocava as baterias da câmera, Franco se deparou com algo que transformou sua exploração em um verdadeiro pesadelo. I'm heading deeper into the cemetery right now, and I just heard what sounds like something moving into the forest. I don't know what it is, but it sounds big. I'm not sure if it's an animal or something else. Listen. That was me. Oh my god, this place is so freaking creepy. Oh, listen. Right up here. Okay, so update. I just completely ran down off the mountain. I had one of the most dangerous encounters here at the cemetery. And it wasn't even a ghost or anything, it was a puma. I went up to the top of the area there and it was completely off camera. I was turning the camera around, I was changing some batteries, and I was making my way further up. If something was going to happen, I was going to press record. And right there in the middle of it, I just hear this loud scream. Wow, super loud. And then running. And then when I turned on the flashlight to look, because that was my first instinct, is shine it with a flashlight, I just see these eyes and a huge puma just run right past me. It looked like a dog, but it was a puma or a mountain lion, and just passed right by me. And I just ran. Grande puma passou sorrateiramente na escuridão e a adrenalina tomou conta de Franco. Ele saiu correndo, desesperado para salvar a própria vida. Ofegante, mas ainda determinado, acabou voltando ao local, câmera em mãos, usando a visão térmica para escanear a mata mais uma vez. Desta vez, o que ele registrou o deixou completamente abalado. Alright, I'm going to take out the thermal camera, see if I can pick up anything on the thermal. I now switched over to the night vision, and I'm trying to see what I could see in here, if I could see a freaking cougar. That's my night vision, I put it right on there. What the hell is that? What the is that? Holy shit. That looks... I'm not seeing anything, but it's behind the tree line area, but way further back in the distance. It looks like something waving at me. Uma figura humanoide se movia entre as árvores antes de desaparecer lentamente. Não era um animal, era algo diferente, e a tensão não acabou aí. Enquanto Franco filmava, um dos pneus pendurados em uma árvore começou a balançar violentamente sozinho. Nenhum dos outros se mexia. Não havia vento nem explicação. There's a tire moving. What the... Holy shit. There's a tire moving by itself. Turn on my flashlight for a second. What the...
This thing literally just started moving right by itself. Right in front of the camera. And there's nothing up there, look. Oh shit. I'm hearing noises in the back still. Com um predador à solta e a perturbadora possibilidade de algo sobrenatural observando da floresta, Franco chegou ao seu limite. Tremendo até o último fio de coragem, ele encerrou a exploração com uma certeza absoluta. Jamais voltaria àquele cemitério, especialmente sozinho. Connor, do canal The Explorer Returns, já enfrentou muitos perigos em suas explorações, mas certa noite, tudo saiu do controle. Ele e seu amigo Morgan decidiram investigar um prédio de escritórios abandonado que Connor evitava há anos. Quando o sol se pôs, encontraram uma pequena porta e entraram silenciosamente. Com lanternas em mãos, avançaram com cautela pela escuridão. Look at it from here. Gosh, the size of it. Cada passo rangia sobre os destroços, o som ecoando pelos corredores vazios. No início, parecia uma exploração comum, mas então, vindos do andar de cima, surgiram passos suaves, seguidos por vozes baixas. What's that? Hello, is there someone over there? Hello? Are you sure? Sound like footsteps. I think it's probably just the wind and pigeons. I fucking think so. That was horrible. Well, it's a long way out, so Yeah, it fucking is as well. there's 2 other floors to visit. 4. 4. Holy shit. Eles chamaram, mas não obtiveram resposta. Quando olharam por uma janela quebrada, viram movimento lá fora. Várias pessoas caminhando em direção ao prédio. Yeah. Let's go. Follow me. Go, 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 go. Nice and slow. Let me go first, just in case. They're in the grounds. I don't think they found their way in yet. Now's our chance to slip out. You ready? They're going around the back. So if we get out the front bit, then we're fine. Connor contou 7 pessoas, todas vestidas de preto com o rosto coberto. Ele e Morgan apagaram as lanternas e começaram a descer em silêncio, tentando encontrar outra saída. Cada som, um estalo, uma respiração, parecia ensurdecedor. Oh shit, that scared the fuck out of me. This is fucking pitch black. Oh my god, if I was a person, it's a fucking tank can. Right. Just be careful of the glass, we're gonna get out. Because these people, we don't know what they're doing. Ready? Eles finalmente conseguiram sair por uma porta lateral e desapareceram na noite sem serem vistos. Até hoje não se sabe se aquelas pessoas iriam fazer um ritual ou algo do tipo.
Em lugares assim, nunca se sabe se o perigo é algo sobrenatural ou humano. Mas sempre digo aqui, é muito pior dar de cara com uma pessoa do que algo sobrenatural. Para esses dois vloggers, o que começou como uma exploração leve e descontraída rapidamente se transformou em uma das noites mais aterrorizantes de suas vidas. Eles entraram em um prédio abandonado, esperando apenas uma aventura comum, mas, quase de imediato, perceberam que havia algo errado no ar. Alright, I understand. Looks a lot. Does it look better on this camera? I mean, yeah. Think so, or? Oh, wow, you can actually see the doors and everything. Yes, it does. Oh, wow. Yeah, you hear the bang? Or just an old warehouse or something, you know? That's crazy. They got my sandwich and everything everywhere. Hold on. Hold on, I gotta switch the camera real quick. Yo. I saw a red light. It might be the reflection of the camera recorder. I didn't see. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores, deixando-os inquietos enquanto avançavam pelo espaço desolado. Cada passo ressoava, o som de seus pés esmagando destroços pelo chão. Mas os barulhos ao redor não vinham deles. No início, tentaram ignorar, convencendo-se de que era apenas o prédio rangendo com o tempo. Porém, logo surgiu um som inconfundível, algo sendo arrastado e arremessado em algum lugar lá dentro. Yo. Yo. What are we gonna do? What do you mean? Do we just leave? Huh? Do we leave? I mean, we gotta get a vlog done, though. It's been a while. Been like a couple weeks, so... Honestly, it might not actually be somebody. It kind of sounds like somebody, but we'll just try to, like, keep it down and try to avoid them. You know what I mean? We'll try our best, at least. Steve, what are you doing? Wait, don't leave me. Just be freaking quiet. If they're upstairs, that's the only way we can get out. We'd have to break one of these windows or something. We're not doing that. I don't want any alarms going off or nothing. What do we do? Let's try to find another exit, at least an open window. I mean, I understand these don't... I'm about to say, dude, I kind of just want to get out of here. A empolgação deles rapidamente se transformou em medo, e embora quisessem continuar filmando, uma sensação crescente de pavor deixou claro que não estavam sozinhos. Os dois começaram a procurar desesperadamente uma saída, mas todas as portas estavam trancadas, algumas até pregadas com tábuas. O desespero tomou conta. This one right there. Go, 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 go. Yeah. We're not here to hurt you, man. Is that a dog? Relax. Dude, go, 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 go. Uma figura surgiu nas sombras, segurando o que parecia ser uma arma. A adrenalina tomou conta enquanto eles corriam, mas o homem começou a persegui-los, seus passos ecoando com força pelo chão, sua voz gritando pelos corredores vazios. A cada curva, a sensação de estarem encurralados aumentava, o pânico crescendo enquanto lutavam desesperadamente para encontrar uma saída. I don't know, dude. Here, take it. Alright, so we definitely missed somebody.
Get on top of us right now. Come on, red light, look. Where? Red light, you do not see that? In that room? Look at the red light. Oh, that. What the... It's moving. Turn it off. Turn it off. Hold on. Is that two of them? What do you want? Oh! All right here. Finalmente, depois do que pareceu uma perseguição sem fim, eles encontraram uma abertura e correram para fora, para a noite, assustados, mas vivos. Seja qual fosse a intenção daquele homem, uma coisa era certa: ele não estava apenas protegendo o prédio, ele estava caçando. Nem toda porta deve ser aberta e nem todo lugar deve ser explorado. Tom não é nenhum novato em explorações de lugares abandonados, mas essa visita o deixou realmente abalado. Ele saiu com um amigo para explorar um antigo orfanato, um lugar conhecido pelos moradores locais por seus sons estranhos e atividades inexplicáveis. Right guys, so if you haven't, like, I'm sorry I keep saying right guys, someone commented about that, I'm sorry. Right guys, so yesterday, let me do a quick recap on this part. When I came here yesterday by myself in this nursery part, what happened was, I went in there and the light was on and I heard footsteps on the ceilings. That's why I got out straight away. Do you want to go first? I'm just a camera guy, you know, so. You're brave. Do you want to record me again over? What? Is a window smashed and it's just dark? Let's see. Hey yo, better get your fat ass down here, bitch. Maybe let's stop one of these days. Hey yo, Peter, what are you doing in here? Assim que entraram por uma janela quebrada, sons fracos ecoaram pelos corredores. Pareciam passos, mas eles eram os únicos ali. Chamaram por alguém, mas não houve resposta. Mesmo assim, continuaram em frente. You've got the flashlight coming, I need your help. Just turn the just leave the flashlight on and just shine it in places. Is it two? It's smashed in Oh. Or is it a sink? Hey yo, Peter's here. Pretty sure it doesn't know. No, not the end of the Right, corridor. look, there's the stairs right there, so do you want to go straight down or do you want to go upstairs first, then come back down and then explore down there? Do you want to go upstairs first? Wednesday. It's cold. Shine it in here. Guys, I'm not messing, I think I can hear noises upstairs, you know. I'm not saying this because I'm recording, I'm saying it's coming.
Quanto mais avançavam, mais pesada a atmosfera ficava. Então decidiram voltar na noite seguinte para conseguir imagens melhores. Esse foi um erro. Quando retornaram, algo estava diferente. A luz que antes estava acesa, agora estava apagada. Eles se sentiram observados. Oh, push the flash now, doing first. You go first. Fuck is it? Right, so guys, I'm going in first, and I'm going to see the bravest right now because the first one in is always going to be brave. Come over here. Adam, get over here, quick. Just get over here, quick. Shine that down there. Come here. Don't scare yourself, don't scare yourself. That's what I'm gonna say. Just. Hey. Just be quiet for 1 second. Então, no andar de cima, eles notaram movimento perto de uma das janelas, algo que parecia um rosto observando-os. Aquilo foi o suficiente. No, hey, no, just chill. No, hey. You're just so lucky being at the front right now. Hey, go faster, 'cause I'm shitting one right now. Just go faster. Hey, just peg it. Just quick as you can. Eles desligaram a câmera e correram para fora. Seja o que for que estivesse naquele prédio, espírito ou estranho, certamente não era amigável. Você nunca sabe quem ou o que ainda pode estar dentro desses lugares. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.